Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to another video. So this is Rahman Ahmed. Welcome back again. So guys, I hope you are well and you guys are practicing a lot of topics, a number of structures. Okay, several types, several easy conversations. Okay, so guys, inshallah you will be speaking English. Okay, so guys, ভিডিওটা নতুন করে শুরু করতে হলো because heavy storm, heavy wind. সো গাইস আমার ফোন পড়ে গিয়েছিল ফ্লোরে বলতে মানে ফ্লোরেই পড়ে গিয়েছিল, পরে ডিসপ্লেটা ভেঙে গেল। ওকে, সো গাইস দেখেন আপনাদের জন্য ভিডিও বানাতে গিয়ে আসলে কতটুকু সাফার হয়। ওকে, সো গাইস ইনশাআল্লাহ, সো ইউ গাইস প্লিজ subscribe my channel and put in a comment, so those who are practicing would like to practice, so let me know in a comment. Okay, so guys, I hope you guys are practicing. Okay, today's class 15 part 2 structure and easy conversation class. Okay, so first of all I would like to practice easy conversation. Okay, so guys let's get started. So let's jump on the full video. Okay, so guys, first structure is easy conversation. So first easy conversation. Okay, Kudus, who has called you? Okay, who has called you? Akas, my friend from England. Okay, my friend from England. Amar friend England theke. Okay, Kudus, what is he talking about? What is he talking about? সে কি সম্পর্কে কথা বলছে? Okay, he is saying that he will come to Bangladesh next month. Oh, that sounds good. Yes, it does. Okay. Okay, Kudus, who has called you? Akas, my friend from England. Kudus, what is he talking about? Okay, Akas, he is saying that he will come to Bangladesh. He will come to Bangladesh next month. Kudus, that sounds good. Akas, yes, it does. Okay. Next conversation. Okay. How long have you been How long have you been living at Sylhet? Okay. How long have you been living in Sylhet? Okay. Living in Dhaka. Okay, how long have you been living in Sylhet? Okay, Kudus, it has been 15 years. Okay, it has been 15 years. And you? Akas, I have been living for 10 years. Okay, next is conversation. Kudus, we are going to picnic. Okay, we are going to picnic. Will you go with us? তুমি কি আমাদের সাথে যাবে? Okay, Akas, yes, I will. Where will you go? Okay, where will you go? Okay, Kudus, Bazar. Okay, Akas, how long will you stay? তুমি কতদিন সেখানে থাকবে? How long will you stay? Okay, তুমি সেখানে কতদিন থাকবে? Kudus, 3 days. Akas, how much will I pay? আমাকে কত পে করতে হবে? Okay, Kudus, 3,000. Okay, 3,000 টাকা. Akas, okay, let me talk to my family. Okay, let me talk to my family. আমার ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে দাও, তারপর I will let you know. Okay, আমি তোমাকে পরে জানাবো. Okay, I will let you know. Okay. Okay, let me talk to my family. আমাকে ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে দাও. I will let you know. আমি তোমাকে পরে জানাবো. Okay, আগে আমি ফ্যামিলির সাথে কথা বলি. Okay, next is conversation. Kudus, how much is this jackfruit? Okay, how much is this jackfruit? এই jackfruitটার দাম কত? Okay, Akas, this is Dhaka 120. Okay, Kudus, is this good? Is this fresh? Is this red? Is this sweet? Okay, Akas, yes, this is. Okay, Kudus, can you reduce some? একটু দাম কমিয়ে রাখা যাবে কিনা? Okay, can you reduce some? Okay, so next Akas, okay, give me Dhaka 100. Okay, give me Dhaka 100. Kudus, here you are. Okay, here you are. আপনি যখন কাউকে কিছু দেবেন তখন বলবেন here you are. Okay, okay, here you are. Okay, so next is conversation. Kudus, my watch is not working. Okay, my watch is not working. Can you fix it? এর আগে ঠিক করে দিতে পারবে? Akas, yes, I can. Yes, I can. আমি এটা পারি. Okay, at first let me see. Okay, at first let me see. I need to. Okay, at first let me see. Okay, আমাকে দেখতে দাও আগে কি সমস্যা হয়েছে, আগে আমি দেখি. Okay, and next. Okay, I need 2 days. ও দেখে বললো I need 2 days to fix it. এর ঠিক করার জন্য আমাকে 2 দিন লাগবে. I need 2 days to fix it. You had better come after 3 days. তুমি 3 দিন পরে আসো and it will cost. Okay, it will cost 1,200 টাকা. Okay, now what do you say? তুমি এখন কি বলো? Okay, Kudus, okay, you go ahead.
সি ইউ লেটার 3 days, ওকে সি ইউ লেটার 3 days, 3 দিন পর দেখা হবে। ওকে সো গাইস আমরা হচ্ছে ইজি কনভারসেশন শেষ করে ফেললাম। নাও আমাদের হচ্ছে স্ট্রাকচার ক্লাস। ওকে structure class structure class. Okay, so guys I would like to request, so you guys should practice as a conversation, okay, to your friends, colleagues, family. Okay, so inshallah you will be able to speak English fluently, so don't worry about it. So guys, today's class 15 part 2 is a conversation and structure class. So inshallah we will speak English fluently, so don't worry about it. Okay, so guys today structure class. Okay, আমরা চারটি স্ট্রাকচার প্র্যাকটিস করব। ওকে ফার্স্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে I have to plus V1, ওকে ভার্বের বেস, ওকে বেস ফর্ম। ওকে স্ট্রাকচার I have to plus V1, ওকে মিনিং আমাকে করতে হবে বা করতে হয়। ওকে আমাকে করতে হয় বা আমাকে করতে হবে। I have to study, আমাকে পড়তে হবে। I have to study, ওকে আমাকে পড়তে হবে। ওকে নেক্সট হচ্ছে সো গাইস জাস্ট হ্যাং অন আ মিনিট। প্রচুর বাতাস, যেখানে বাতাস হচ্ছে আমার ফোন বারবার পড়ে যাচ্ছিল। ওকে সো গাইস ফার্স্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে I have to plus ভার্বে V1, ওকে ভার্বের বেস ফর্ম। ওকে I have to study। ওকে নেক্সট হচ্ছে I have to study। ওকে নাম্বার 2 I must plus ভার্বে V1, ওকে I must ভার্বে V1, ওকে I must ভার্বে V1, ওকে ওকে আমাকে অবশ্যই করতে হবে। ওকে আমাকে অবশ্যই করতে হবে বা আমি করবই করব। ওকে আমি করবই। ওকে I must study, I have to study, আমাকে স্টাডি করতেই হবে। ওকে আর I must study, আমি স্টাডি করবই বা আমি অবশ্যই স্টাডি করব বা আমি স্টাডি করবই করব। ওকে ওকে নেক্সট স্ট্রাকচার হচ্ছে I am 2 plus V1, I am 2 plus V1, ওকে I am 2 plus V1, I am 2 plus V1 মিনিং হচ্ছে আমার করার কথা বা আমাকে করতে হয়, আমাকে করতে হয় বা আমাকে করার কথা বা নির্ধারিত বা অফিসিয়াল পরিকল্পনা যখন বোঝানো হচ্ছে তখন বলবেন হচ্ছে কি I am 2, ওকে I am 2 plus V1, okay I am 2 plus V1 ভার্বের বেস ফর্ম। ওকে I am 2 plus V1, ওকে সো আমাকে করতে হয় I am to run my family, ওকে আমাকে আমার পরিবার রান করতে হয়, ওকে চালাতে হয়। ওকে আমার করার কথা বা আমাকে করতে হয়, ওকে আমাকে করতে হয় বা নির্ধারিত বা অফিসিয়াল পরিকল্পনা, যেমন I am study tonight, নেক্সট নিউজ আমাকে রাতে মানে আজ রাতে আমাকে স্টাডি করতে হবে I am study tonight। ওকে সো প্রচুর বাতাস। সো গাইস বলা লাগছে অলরেডি আমার ডিসপ্লে ফেটে গিয়েছে। ওকে সো প্রচুর বাতাস, বারবার টাইপড পড়ে যাচ্ছে। ওকে I am to study, ওকে I am to study tonight, আমাকে আজ রাতে স্টাডি করতে হবে, স্টাডি আমাকে আজ রাতে, ওকে আজ রাতে আমার পড়ার কথা বা আজ রাতে আমাকে স্টাডি করতে হবে, এরকম কিছু একটা। ওকে নেক্সট হচ্ছে I am supposed to plus V1, ওকে I am supposed to plus V1, ওকে I am supposed to plus V1 আমাকে আমার করার কথা I am supposed to go, আমার যাওয়ার কথা। ওকে আমার যাওয়ার কথা I am supposed to eat, আমার খাওয়ার কথা। ওকে আমার খাওয়ার কথা আছে, আমার যাওয়ার কথা আছে I am supposed to go, ওকে আমার যাওয়ার কথা আছে I am supposed to eat, আমার খাওয়ার কথা আছে। ওকে I am supposed to write, আমার লেখার কথা আছে। ওকে সো I am supposed to study, ওকে I am supposed to, ওকে I am supposed to study, আমাকে আমার স্টাডি করার কথা আছে। ওকে সো গাইস আপনারা যেন মনে রাখবেন, ওকে হ্যাভ টু হচ্ছে সাধারণ বাধ্যবাধকতা হচ্ছে যেমন নিড। ওকে হ্যাভ টু মাস্ট হচ্ছে অবশ্যই, মানে যেটা জোরালো বাধ্যবাধক মানে করাই লাগবে। ওকে স্ট্রং অ্যাপ্লিকেশন। ওকে এম টু হচ্ছে নির্ধারিত পরিকল্পনা অফিসিয়াল যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে M2। ওকে অ্যান্ড আম সাপোজ টু, ওকে আম
hang on a minute. We have a lot of examples. Okay. Just hang on a minute. Okay. সো গাইস আরেকটা স্ট্রাকচার আছে, সেটা হচ্ছে আই হ্যাড টু। ওকে, হ্যাড টু মানে করতে হয়েছিল। আই মাস্ট গো, আমি অবশ্যই যাই, মানে অবশ্যই যাব, বা আমি যাবই যাব। ওকে, আই মাস্ট গো, আমি গিয়েছিলাম, মানে পাস্ট টেন্সে বললে হচ্ছে হ্যাড টু বলতে হবে। আই হ্যাড টু গো, আমি অবশ্যই গিয়েছিলাম। ওকে, আমি অবশ্যই গিয়েছিলাম। ওকে, আমি অবশ্যই গিয়েছিলাম। আই হ্যাড টু স্টাডি, আই হ্যাড টু ইট, আমাকে খেতে হয়েছিল, বা আমি অবশ্যই গিয়েছিলাম, আমাকে যেতে হয়েছিল, আমাকে খেতে হয়েছিল, আমাকে লিখতে হয়েছিল। আই হ্যাড টু স্টাডি। ওকে, আই হ্যাড টু স্টাডি, আই হ্যাড টু রাইট, আই হ্যাড টু গো, আমি অবশ্যই গিয়েছিলাম। ইন দ্যাট কেস হচ্ছে আপনারা এভাবে বলবেন। ওকে, সো চলেন আরও কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিই, আমরা ইনশাআল্লাহ শেষ করে দেবো। জাস্ট হ্যাং অন আ মিনিট। ওকে গাইস, সো আসলে প্রচণ্ড বাতাস, সো আসলে অলরেডি আমার টাইপড পড়ে গিয়েছে। সো গাইস, সো চলেন আমরা কিছু এক্সাম্পল দিই। যেমন আই মাস্ট প্লাস V1। ওকে, আই মাস্ট স্টাডি, আমি অবশ্যই স্টাডি করবই করবো, বা আমি অবশ্যই স্টাডি করবই করবো। ওকে, আই মাস্ট ওয়েক আর্লি, আমি সকালে উঠবই উঠবো। ওকে, আমি অবশ্যই ঘুরে উঠবই উঠবো। ওকে, বা অবশ্যই ঘুরে উঠবো। আই মাস্ট ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক, আমি অবশ্যই আমার হোমওয়ার্ক শেষ করবো। ওকে, আই মাস্ট ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক, আই মাস্ট ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক। ওকে, আই মাস্ট টেল দ্য ট্রুথ, আমি অবশ্যই সত্য বলবো। ওকে, বা সত্য বলবোই বলবো। আই মাস্ট ভিজিট মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস। ওকে, আমি অবশ্যই আমার প্যারেন্টস ভিজিট করবো। ওকে, আই হ্যাভ টু, নেক্সট হচ্ছে আই হ্যাভ টু। ওকে, প্লাস V1। ওকে, আই হ্যাভ টু স্টাডি এভরি ডে, আমি স্টাডি করতে হয়। ওকে, আই হ্যাভ টু গো টু স্কুল, ওকে, আমাকে স্কুলে যেতে হবেই। ওকে, আই হ্যাভ টু কুক টুডে, ওকে, আমাকে আজ রান্না করতেই হবে। ওকে, আই হ্যাভ টু কুক টুডে, ওকে, আমাকে আজ রান্না করতেই হবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আই হ্যাভ টু হেল্প মাই মাদার। ওকে, হেল্প মাই মাদার, আমাকে অবশ্যই মাকে হেল্প করতে হবে। ওকে, আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইউনিফর্ম, আমাকে অবশ্যই ইউনিফর্ম পড়তে হবেই। নেক্সট হচ্ছে আই এম টু স্টাডি, আমাকে স্টাডি করতেই হবে। 8 PM রাতে। ওকে, আজ রাত 8টায় আমাকে হচ্ছে স্টাডি করতেই হয়। ওকে, আই এম সাপোজ টু স্টাডি এভরিডে, আমাকে প্রতিদিন স্টাডি করার কথা। ওকে, আমার প্রতিদিন পড়ার কথা। ওকে, আমার প্রতিদিন পড়ার কথা বা পড়া উচিত, এটা আমার দায়িত্ব। ওকে, আই এম সাপোজ টু স্টাডি এভরিডে। ওকে, ওকে, জাস্ট হ্যাং অন আ মিনিট গাইস। So guys, just hang on a minute. Okay, ওকে, নেক্সট হচ্ছে আই এম অ্যাটেন্ড। ওকে, আই এম টু মানে আমাকে করতে হয়। আই এম টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। ওকে, আমার সবাই উপস্থিত থাকার কথা। ওকে, বা করতে হয়। ওকে, আই এম টু লিভ অ্যাট 8 o'clock, আমাকে হচ্ছে 8টায় যেতে হয়। ওকে, আমার 8টায়, ওকে, যেতে হয়, বা 8টায় রওনা হওয়ার কথা। ওকে, যেতে হয়। আই মাস্ট স্টাডি, আমাকে অবশ্যই পড়তে হবে। ওকে, ওকে, আই এম টু স্টাডি টু নাইট, আমাকে আজ রাতে পড়তে হয়। ওকে, সো গাইস,
সাপোজ টু দিয়ে বলেছি ওকে ওকে আমার পড়ার কথা আই এম সাপোজ টু স্টাডি আই এম সাপোজ টু গো টু স্কুল আমার স্কুলে যাওয়ার কথা আছে আই এম সাপোজ টু হেল্প মাই প্যারেন্টস আই এম সাপোজ টু ফিনিশ মাই হোমওয়ার্ক আমার হোমওয়ার্ক ফিনিশ করার কথা আছে আই এম সাপোজ টু অ্যারাইভ আর্লি ওকে আই এম নট সাপোজ টু স্মোক আমার স্মোক করার কথা নয় ওকে আই এম নট সাপোজ টু স্মোক ওকে আই এম নট সাপোজ টু I'm not supposed to okay I'm not supposed to okay I'm not supposed to smoke okay are you supposed to wear uniform তোমার কি ইউনিফর্ম পরার কথা okay so guys weather is ruffled found and the sky is very or too cloudy okay so guys don't worry about it inshallah class 16 part 4 coming soon so guys don't worry about it I'm here to help you inshallah we will practice and after that we will be able to speak English so guys don't worry about it and so guys pray for me and pray 5 times okay so guys see you some other time till then assalamu alaikum okay